Hello friends, can you hear my voice? अरे आवाज येतोय का? हो येतोय का? हॅलो 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 Okay, today's session is on a powder chapter, that is solid dosage form. In the solid dosage form, we have seen in a last lecture about the introduction of powder. Now, in today's session, we'll see the compounding of powder or preparation method of powder. As our title, what we have to learn in this session, that how to prepare the powder or what will be the method or process we should follow to prepare the powder. Now, in the powder preparation, there is a important step is first one, weighing. And weighing is a basic and very important step for the preparation of powder. Then this weighing, after that weighing, will go for the powdering of the ingredients and then the mixing of ingredients. In this case, one again important thing is that whatever the numbers of ingredients we are using, it should have the uniform particle size. Why it should be? It should be for uniform mixing of the ingredients. Now, during the preparation, we are calculating a one dose as an extra dose with the formula, because during the process there is a chances of lossing of material, that is loss of ingredients or the powders, so that during the calculation we are calculating one or more extra dose, and after the preparation we are removing out that extra quantity of powder. पावडर प्रिपरेशन मध्ये आपल्याला कंपाऊंडिंग बघायचं आहे पावडरचं, आणि पावडरचं जे काही कंपाऊंडिंग आहे त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाची आणि पहिली स्टेप आहे वेइंग. त्याच्यानंतर दुसरी स्टेप आहे पावडरिंग, म्हणजे थोडक्यात साईज रिडक्शन, म्हणजे जे काही इन्ग्रेडियंट्स असतील त्यांचे पार्टिकल साईज जर वेगवेगळी असेल तर त्यांना आपण काय करणार, साईज रिडक्शन करणार, आणि नंतर पुढच्या स्टेपमध्ये त्या सगळ्या इन्ग्रेडियंट्सला प्रॉपर प्रोसेस यूज करून किंवा मेथड यूज करून त्यांना मिक्स करणार. नंतर ही जी काही प्रिपरेशन केलं जातं पावडरचं, त्या पावडरचं प्रिपरेशन करताना आपण त्याचा फॉर्म्युला कॅल्क्युलेट करतो. फॉर्म्युला कॅल्क्युलेट केल्यानंतर त्याच्यामध्ये काही डोस आपण एक्स्ट्रा कॅल्क्युलेट करतो आणि तेवढ्या क्वांटिटीची पावडर बनवतो, आणि लास्टली जेवढी रिक्वायर्ड क्वांटिटी आहे पावडरची तेवढी आपण डिस्पेन्स करत असतो. तर हे याच्यातले काही महत्वाचे पॉइंट आहेत. त्याच्यानंतर तुम्हाला आधीच सांगितलं की वेइंग इट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट टेक्निक इन द कंपाऊंडिंग, अँड इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट टू प्रिव्हेंट द contamination of ingredients with other particles. After that, if powder having a low quantity, just like a potent drugs जे असतात त्यांची क्वांटिटी कमी असते आणि त्याचा इफेक्ट जास्त मिळत असतो. त्याच्यामुळे असे जे ड्रग असतात ते बनवताना जर पावडर बनवायची असेल तर ड्रगची क्वांटिटी कमी असेल, मग अशा कंडिशन मध्ये काय करतात तर त्याच्यामध्ये डायल्युएंट्स ऍड करतात, आणि त्या डायल्युएंट्स मध्ये यूज करतात लॅक्टोज, डेक्स्ट्रोज, सॉल्ट, इटीसी. ओके, means if the quantity of drug is smaller, then to increase the dose size we are using the diluents like lactose,
dextrose, starch, sodium chloride, likewise. Now, whatever the ingredients we are using, it should have uniform particle sizes. मग तुम्ही 4 इंग्रेडियंट यूज करा का 5 इंग्रेडियंट यूज करा, त्यांची जी काही पार्टिकल साइजेस असतील त्या युनिफॉर्म असल्या पाहिजेत. नंतर हे जे काही पावडरचे इंग्रेडियंट्स आहेत, सपोज 5 पावडर असतील आणि त्यांची क्वांटिटी डेफिनेटली कमी जास्त असेलच. मग ज्याची क्वांटिटी कमी असेल तिथून सुरुवात करायची आणि जशी क्वांटिटी वाढत जाते तसं त्या इंग्रेडियंट्सला त्याच्यामध्ये मिक्स करत करत जायचं. म्हणजे मीन्स व्हॉट, वी हॅव टू मिक्स द पावडर इंग्रेडियंट्स बाय असेंडिंग मॅनर ऑफ देअर वेट. बरोबर. सपोज ए पावडर, बी पावडर आणि सी पावडर आहे. एचं वेट 50 ग्रॅम आहे, बीचं 100 आहे, सीचं 150 आहे. बरोबर. तर सगळ्यात आधी काय करणार, 50 आणि 100ला आधी मिक्स करणार आणि मग ते जे काही 150चं मिक्सचर बनेल त्याच्यामध्ये सी पावडर जे काही 150 क्वांटिटी मध्ये आहे त्याला नंतर मिक्स करणार. तर ह्या पद्धतीने त्याला मिक्सिंग करत असतात. नंतर जर पोटेंट ड्रग असेल तर पोटेंट ड्रगचं आधीच सांगितलं की त्याची क्वांटिटी कमी असते, मायनर असते. मग अशा कंडिशन मध्ये मिक्सिंग कसं करणार, मी आता जी तुम्हाला जस्ट सांगितली किंवा this in this process we have to mix the ingredients by increasing manner of their weight. It is for general powder preparation, but if the drug is a potent drug, then we have to use the dilution method of mixing. Now what is the dilution method of mixing, we'll see in a next slide. But we have to understand that whatever the potent drug if we are using, it should be mixed by dilution method. Now what is in that dilution method? In that dilution method we are taking a drug, suppose it is a 50 gram, then we have to use a diluent 50 gram and first we have to mix both. Okay, after that we will get the mixture of 100 gram and again we have to take diluent 100 gram and mix in that mixture of 100 gram. In this way we have to rise the quantity of diluent and mix alternately with the preparation of mixing of powders. Now in this condition of process, I have already said that whatever the ingredients are, they have the uniform particle sizes, and that uniform particle sizes are very important for the texture of powder, for their proper bio absorption effect or their pharmacokinetic effect, or it is also helpful for the manufacturing process also. And then we should get the mixture of powder with homogeneous mixing, and that ingredients should be get homogeneously mixed. Now this is the method of compounding, or this is the preparation of powder. इथपर्यंत हे जे आहे हे पावडरचं प्रिपरेशन कसं केलं जातं ते सांगितलं. हा जो पॉइंट आहे ह्याला तुम्ही प्रोसेस पावडर प्रिपरेशन मेथड असंही म्हणू शकतात किंवा कंपाऊंडिंग ऑफ पावडर सुद्धा म्हणू शकतात. नंतर पावडर प्रिपेअर केल्यानंतर त्याला काय करणार, फायनल कंटेनर मध्ये पॅक करणार आणि पॅक केल्यानंतर लेबलिंग केल्यानंतर त्याला डिस्पेन्स करणार. तर ही झाली प्रिपरेशन ऑफ पावडर्स और कंपाऊंडिंग ऑफ पावडर. आता हा जो टायटल आहे ह्या टायटलला पॅरलल टायटल एक येऊ शकतो किंवा देऊ शकतात, मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ पावडर म्हणून. ठीक आहे. आता पुढचा पॉइंट बघूयात, मेथड्स ऑफ पावडर मिक्सिंग. पावडरला मिक्स करण्यासाठी त्याच्या काही मेथड आहेत आणि त्या मेथडला यूज करून पावडरचं प्रॉपर मिक्सिंग केलं जातं. तर त्याच्या जवळजवळ 5 मेथड आहेत. त्या 5 मेथड आपण बघूयात. There are 5 methods. First one, spatulation. It is the first method. Second, trituration. Third one, geometric dilution method. Fourth one, sifting. And fifth one, tumbling. Now I am going to explain
each method separately. We'll see the first method, that is spatulation method. You know the spatula. It is one of the device like a spoon, which is used in a laboratory for either weighing of powder. Okay, that's the spatula, and that spatula is used for the mixing of powder. But in this method, the powders are being mixed at the porcelain tiles or the large size paper. On that paper, we are keeping the ingredients and going to mix by using the spatula. ह्या मेथड मध्ये काय करतात, एक मोठा पेपर घेतला जातो किंवा क्लीन प्लॅटफॉर्मवर पोर्सिलिन टाइल्सवर ह्याची मिक्सिंगची प्रोसेस केली जाते आणि ह्याच्यामध्ये सिम्पली स्पॅच्युला यूज केला जातो. आणि स्पॅच्युला जो आहे त्याच्या यूज करून पावडरचे जे काही पार्टिकल्स आहेत त्यांना मूव्ह केले जातात आणि नंतर पावडरची मिक्सिंग होते. अँड दिस इज द मेथड यूज ओनली फॉर लॅबोरेटरी स्केल. ही जी मेथड आहे ह्याला फक्त लॅबोरेटरी स्केल मध्ये मेथड लॅबोरेटरी लेवलला यूज केला जातं. त्याच्यानंतर इंडस्ट्री लेवलमध्ये दुसऱ्या मेथड वापरतात. ही मेथड तिथे पॉसिबल नसते. त्याच्या मागे रिझन आहे की मॅन्युफॅक्चरिंगची जी साईज असते पावडरची ती जास्त असते, त्याच्यामुळे स्पॅच्युलेशन मेथड तिथे इफेक्टिव्ह नाहीये. म्हणून ही जी मेथड आहे ही फक्त लॅबोरेटरी पर्यंत मर्यादित आहे. आता ही जी मेथड आहे ही मेथड फक्त स्मॉल क्वांटिटीचे जे काही पावडर्स आहेत त्यांच्या मिक्सिंगसाठी ही यूज केली जाते. जस्ट लाईक 10 ग्रॅम, 50 ग्रॅम, 100 ग्रॅम, 200 ग्रॅम likewise. And it is not useful for mixing of large size powder. Now, in this case, whatever the ingredients we are mixing, that may be hygroscopic, deliquescent, or eutectic mixtures. Now, what are the eutectics? We have already seen. Okay, but here eutectic means it is a mixture of the substances like menthol, thymol, camphor, and its a mixture is known as eutectic mixture. Okay, or the powder contents which being a liquefy after absorbing a moisture, that's known as deliquescent substance or hygroscopic substance. Okay, for that materials we can use the spatulation method. I have already said that this method is used only for small size preparation of powder and not for large size preparation of powder, because in large size manufacturing there will be the difficulty for homogeneous mixing of ingredients. Now we'll see second one, trituration. You also heard about trituration. We are using this method many times in laboratory, and this trituration process we are performing by using the mortar and pestle. बरोबर, ही जी मेथड आहे ही बऱ्याच वेळा आपण लॅबमध्ये परफॉर्म करतो. ह्या मेथड मध्ये मॉर्टर यूज केलं जातं आणि पेस्टल यूज केलं जातं. नंतर मॉर्टर आणि पेस्टल हे कशापासून बनवतात, त्याचे मेडअप ऑफ मटेरियल काय आहे, तर पोर्सेलिन मटेरियल आहे किंवा ग्लास आहे. पोर्सेलिन विच इज अ व्हाईट क्ले, और चायना क्ले ऑल्सो इट्स नेम एज चायना क्ले, अँड सेकंड वन ग्लास. तर हे दोन मेडअप ऑफ मटेरियल असतात मॉर्टर आणि पेस्टलच्या. नाउ generally porcelain mortar is used, but in some cases glass mortars are used. Why glass mortars are used? It is used for the materials which are sticky like a gum, and the materials which are staining or which gives the stain to the mortar like iodine. These type of materials are triturated by using the glass mortar and pestle. Now, in this method, two processes are undergoing at the same time. First one, particle size reduction, and second one, mixing.
When we are performing a trituration, then size reduction also takes place and mixing of powder also takes place. So that this method is one of the best method for the mixing of powder. In that process, the particles also converts into the uniform sizes. So that it is a important method. In this case, pastels are moved in a mortar either by clockwise or by anti-clockwise direction, and by using that direction, the effective size reduction and effective mixing takes place. मॉर्टर आणि पेस्टलच्या मुवमेंटमध्ये ह्याच्यामध्ये जो काही पेस्टल आहे त्याला मॉर्टरमध्ये क्लॉकवाईज डायरेक्शनने आधी रोटेट करतात फ्रॉम सेंटर ऑफ द मॉर्टर टू द एज साइज ऑफ द मॉर्टर, अँड देन रिपीट इट इज रोटेटेड बाय अँटी क्लॉकवाईज, म्हणजे त्याला अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शनने रोटेट करत 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 त्याला परत सेंटर पर्यंत आणतं आणि परत सेंटर पासून मॉर्टरच्या एज पर्यंत क्लॉकवाईज डायरेक्शनने परत रोटेट करत 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 त्याला पेस्टलला मॉर्टर मध्ये मूव्ह करतात. तर ही आहे ऍक्च्युअल मेथड, आणि ह्याच मेथड मध्ये मग साइज रिडक्शन पण होणार आणि मिक्सिंग पण होणार, आणि ह्याच मेथडला म्हणणार ट्रिच्युरेशन. नाउ अगेन ट्रिच्युरेशन मेथड इज यूज at only laboratory scale and not for mixing of powder for large scale. Okay, this is the second method. Now we'll see third, that is geometric dilution method. Now in the geometric dilution method, this method it is generally used for the potent drugs powder mixing or powders containing a potent drug. ज्या पावडर मध्ये पोटेंट ड्रग असतात त्यांच्याच मिक्सिंग साठी ही मेथड यूज केली जाते, और इट कॅन बी यूज फॉर अदर पावडर ऑल्सो. दुसऱ्या पावडर साठी पण ही यूज केली जाऊ शकते, त्याला काही प्रॉब्लेम नाही. नंतर in this method is generally preferred when the quantity of drug is smaller or drug is a potent drug, and in that case if it is a potent drug or the drug size is small, then the homogeneous mixing it is a first preference, and to produce homogeneous powder the geometric dilution method it is the best, because this method gives uniform mixing of powder, and that uniform mixing it is a very important in the case of powder preparation. Now what is the procedure of geometric dilution method? In this method, what we are doing, first we are doing weighing the potent drug. Suppose we are taking the 100 gram of potent drug, and then that 100 gram of potent drug will again mix with the 100 gram of diluent. Means what? Potent drug is mixed with equal quantity of diluent. Example, potent drug is 100 gram, then we have to weigh a diluent 100 gram and then mix both uniformly, and that resulting mixture will be the quantity of how many? 200 gram. Okay, we'll have 100 gram of potent drug and diluent of 100 gram, and after its mixing we will get the 200 gram of mixture. Okay, now again we have to take 200 gram of diluent. Okay, again we have to take 200 gram of diluent and mix with that mixture. Now how many quantity will be? There will be the 400 gram of powder mixture. Now again we have to take 400 gram of diluent, mix with that previously prepared mixture, and it will after that we'll get the 800 gram. Likewise we have to mix the diluent with the drug and resulting mixture, and this method is known as geometric dilution method. And now this process we have to till perform after getting till getting the final quantity of preparation. Okay, now again I am going to extend with example.
see, 100 gram of potent drug is mixed with 100 gram of lactose, and that will give the mixture of 200 gram. Okay. Now again we have to take that mixture, resulting mixture of 200 gram, mix with 200 gram of lactose, and that resulting mixture will be the 400 gram. And again we have to take 400 gram of lactose mixed with the 400 gram of the powder. You will get the 800 gram of mixture. In this way we have to perform till the final quantity of powder. Okay. Now this is the method of geometric dilution. Now fourth method is the sifting method. In the sifting method, sifters are used. Okay. In sifting method of powders mixing, sifters are used. Now what is sifter? Sifters are the set of sieves. Sifters are the set of sieves that are arranged by their mesh size. Larger mesh size sieve is kept at the top, and the mesh size decreasing by their size will kept below to that large size mesh, and smaller mesh size sieve will kept at the bottom. Okay. In this way we have to take the set of sieve, and that set of sieve is mounted or mounting on a vibrator, and that vibrator is vibrating, and after pouring the powder material into that upper sifter, it will passes from upper sieve to the toward the direction of lower sieves. Due to that moving of particles, their powder mixing will be takes place. And one benefit of this process is that if powder remains in large size particles, they get easily separated out. This is the sifting method. शिफ्टिंग मेथड मध्ये काय आहे की याच्यामध्ये सिवचा सेट यूज केला जातो. सिवच्या सेट मध्ये सिव लार्ज मेश साईजचा जो सिव आहे तो वरच्या साईडला असतो, आणि स्मॉल मेश साईजचा जो सिव आहे तो खाली असतो. आणि जे काय पावडर मिक्स करणार आहेत ते पावडर वरच्या सिव मध्ये टाकलं जातं, आणि व्हायब्रेटर ऑन केल्यानंतर मग ते पावडरचे पार्टिकल्स जे आहेत ते वरच्या सिव मधून खालच्या सिव पर्यंत ते फ्लो होत जातात, आणि नंतर पावडरची मिक्सिंग होत जाते. ठीक आहे. तर ह्या मेथडचा एक बेनिफिट काय आहे, तर याच्यामध्ये लार्ज साईज पार्टिकल जर राहून गेला असेल तर ह्याला तो सेपरेट करता येतो. ठीक आहे. आणि ह्याच्यामध्ये मिक्सिंग कसं होत आहे, तर ते जे काय पार्टिकल्स आहेत ते पार्टिकल्स सिवचे जे काही मेश आहेत, होल्स आहेत, त्याच्यामध्ये पास होत जातात, त्याच्यामुळे पावडरचं प्रॉपर मिक्सिंग होत जातं. And this is the best method for mixing of powder also. Even it is also used in the large size powder manufacturing also. But it have a limitation that it is not suitable for potent drug. Potent drug साठी तो suitable नाही आहे. नंतर fifth method आहे tumbling method. You know that tumblers we have seen in last first year, tumblers. What are the tumblers? Tumblers are the vessels, small size or large size it can be, and that vessels having a two shaft, and that shafts are mounted on a stand, and it tumblers are rotated by using the motor. Okay, and that tumblers are moving on their longitudinal axis, and powder mixing is takes place. Okay, तर ह्याच्यामध्ये टम्बलर्स यूज केले जातात. हे टम्बलर्स हे व्हेसल्स असतात, आणि ते व्हेसल्स जे असतात त्यांना मोटरचा यूज करून त्याला रोटेट केलं जातं, आणि त्या टम्बलर्सच्या मध्ये पावडर ऍड करतात. सपोज 4 पावडर असतील, 3 इंग्रेडियंट्स असतील, 4 इंग्रेडियंट असतील, तर त्यांना त्याच्यामध्ये फीड करून देतात आधी, आणि नंतर त्या टम्बलर्सला रोटेट केलं जातं. मग रोटेशन केल्यामुळे काय होतं, पार्टिकल्स जे आहेत ते ओव्हरलॅप होत होत मग त्याच्यामध्ये पावडरचं मिक्सिंग प्रॉपरली होत जातं. ठीक आहे. देन tumblers are the small size or large size vessels which are rotated by using the electric motor,
and in that tumblers we have to feed the powder, and that after rotation of that tumblers we'll get the mixing of powder. And that tumblers also known as a container. Okay, and this it have the different shapes like a cubic, spherical, Y shape, V shape. And one important thing is that this tumbling method is mostly used for powder mixing, and it is mostly used for the mixing of powder when it is in a large scale, large size powder quantity. It can be also used for the potent drug. And one another benefit of this tumbling method is that during the processing there will be the no any dusting in the working area. म्हणजे काय, ज्या एरियामध्ये पावडरचं मिक्सिंग होत आहे त्या एरियामध्ये डस्टिंग होणार नाही. बाकीच्या ज्या काही मेथड्स आहेत त्याच्यामध्ये डस्टिंग होण्याचे चान्सेस असतात, पण ह्या मेथडमध्ये डस्टिंग होत नाही. कारण काय, जी काय पावडर असते ती पावडर टम्बलरच्या मध्ये पॅक असते, त्याच्यामुळे डस्टिंग होत नाही. आणि ही जी मेथड आहे ही सगळ्यात सोपी, इझी आणि सुटेबल मेथड आहे पावडर मिक्सिंग साठी. Okay, we'll stop here and we'll see some other remaining part of this chapter in a next session. Okay, take care, bye.